Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's life today? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya semuanya. Kita belum sempat maaf-maafan. Belum bisa tatap muka jadi kita maaf-maafan lewat virtual saja. Bagaimana lebarannya? How's your lebaran? How's your lebaran? Anyone go back home or pulang kampung? Arsberg or Osama maybe? Tidak, Pak. Tidak pulang kampung? Tidak, Pak. Allah. Masih di kampung, Pak. Dari kampung. Masih. Oh, Osama di kampung? Iya. Oh, iya. Saya masih di kampung juga nih, kampung orang. Kita baru ada berapa orang ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 13 orang. Oke, kemarin kita UTS, ya UTS ya kemarin tuh ya. Ada beberapa teman yang tidak ikut. There are some students who didn't join the UTS, ya. Ada beberapa orang. But overall, all of you are join the UTS. And congratulations, you did good job. You did well the UTS. Alhamdulillah. Mana saya pengen lihat? Can you open your camera all of you? Saya pengen lihat mukanya satu-satu dulu. Kangen saya. I miss you all. I miss you all. Really. Hello Miss Intan. Mr. Lee, where are you? Mr. Osama, how are you? Miss Ashberg, Mr. Gozi. Wow, your hair is new, right? Mr. Osama. Habis cukur dia. Parah, Pak. Harus diukur, Pak. Gimana? Oh, misalnya gondrong. Gondrong juga sunnah, tapi ya bagus juga dicukur, lebih rapi. Mr. Erlan, how are you? I'm fine, sir. Thank you. Minal aidin wal faizin ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin semuanya. Miss Firly, how are you? Hai, sir. Miss Kamalia, how are you? Mr. Ashbrook nih, you just wake up maybe. Wake up. It's 8 o'clock, right? Mr. Ashbrook, wake up. Hello, Miss Nurlaila Hildayati. Hello, good morning. Mr. Wahyu. Mr. Wahyu Gultom. Saya pengen cek, I want to check someone who didn't join the UTS in the last meeting. Ya. Yeah. Mr. siapa tuh? Mr. Muhammad Ghazi, where are you? Is there Al-Malutfi here? Al-Malutfi? Ada enggak? Belum join. Al-Malutfi.
V. Kemarin nilainya bagus-bagus ya, UTS. UTS kemarin nilainya bagus-bagus. But nah, some of you still cheat each other. Masih mengikuti temannya, salah satu temannya ya. Masih join jawaban lah istilahnya. Dan terlalu persis kayak gitu. It's almost same with your friend's answer. That is why saya bingung mau nilainya kayak mana kayak gitu ya. Karena sama gitu. Jawabannya sama, the answer is same, but the person is different. Kayak gitu. Untuk next time, teman-teman usahakan dikerjakan by yourself ya. Please did the assignment with yourself. Jangan sampai itu mengikuti yang kurang tepat, kayak gitu. Bukan salah ya, yang kurang tepat. Sehingga Anda sendiri juga terjebak di dalam nilai yang kurang tepat, kurang bagus kayak gitu. Mr. Wahyu, Mr. Fahrul, Mr. Fahmi, Mr. Erlangga, Baharu, please. And Mr. Gozi, please. Your camera, please. Wah, Mr. Erlangga. Mr. Fahrul. Alright. Mr. Fahrul masih gondrong. Mr. Baharu, wow. Terpotong, Sir. Ya terserah, itu terserah itu mah. Mr. Asberg, please wake up, Mr. Asberg. Wake up. Oh, dia sudah pakai alma mater itu. That's good. Always alma mater. You have to produce with your alma mater. Mr. Fahmi, hello Miss Indah, Miss Enda, Mr. Rio Riansa. Hello, good morning. Today's meeting, we're gonna learn about. Ada yang bisa tebak? Mr. Habakisha. That's your name, mister? Sorry, your voice is unmute. Please mute it. I'm sorry, Mister. Of course, my name is Habakia Sakaira. Oh, I think you are a girl. Sure. Sorry. I think you are not man. But you Don't are a worry. real man. That's good. Mr. Fahmi, okay. Today we're gonna learn about this one. Actually, we already learned about this in previous meeting, but it's just a little bit, right? It's about kinds of pronouns. Anyone remembers about kind of pronouns? Actually, in UTS assignment in the last meeting, ada soal terkait dengan hal ini, ya kan? Did you remember? Or do you remember kinds of pronoun? Anyone remember? There are 4 kind of pronouns, right? Dan rata-rata teman-teman nggak lengkap jawabnya kayak gitu. You didn't complete answers the questions about kinds of pronoun. That is why today we are gonna learn about these kinds of pronouns. This one.
This is the outline of our meeting today. The first one, pronoun case, and pronoun cases. I mean, this is pronoun case, right? Pronoun cases. Case-nya tuh ada 4. There are 4 case. The first one is subjective case. Waalaikumsalam. And the second one is about objective case pronouns. And the third one is possessive pronouns. And the last one is reflexive pronouns. Okay, anyone remember about subjective pronouns? Ayo. Apa itu subjective pronouns? Ya, kalau subjective pronouns sir itu I, you, we, they, it is, it. I, you, we, they, she, he, it. Right? That's good. Thank you, Mr. Osama. What about an objective pronouns? Anyone can answer these questions, please. I hope all of you are active in this meeting. What about objective pronouns? Kalau simpelnya, kalau subjektif itu adalah pronoun yang menjadi subjek. What about an objective pronouns? Kalau objective pronouns sir kayak him, her, me apalagi itu, them, alright. Okay. Thank you. You are already understand about this. What about another one? Oh, Mr. Haba, maybe. Mr. Haba Kisha. Can you give me an example about subjective pronouns? Mr. Haba? Or another one, Mrs. Intan Ratnasari? Give me an example about subjective pronouns. Subjective pronouns. Yeah. Subjective pronouns, yeah. Ayo. Apa ya? Easy. Really easy. Come on. Saya kurang tahu, Pak. Okay, another one. Okay, thank you, Mr. Haba. That's good. Mrs. Intan. Please give me one example of subjective noun. Me and you together, bisa nggak, Pak? Subjective. I don't know, Mr. Ada lagunya itu loh. I don't want to live without you. Tahu enggak? I don't want to live without you. Okay, Mr. Ashbrook, maybe. You usually write the songs. Yes, sir. And, so, just only for subjective pronouns. How is the example? Siapa? Oh iya. Iya. Sebenarnya mah itu that a simple sentence actually. Subjective pronouns.
It's like, Is sorry. kalau subject pronouns kan ya? Yeah, Kalau I love my sus bisa nggak? that's good. I love myself. Remember, for subjective pronouns, the key is I, you, we, they, she, it. Okay, remember that. So, I become subject, the place of subject. That's why it's subjective pronouns. Okay, Mr. Asbes, do you have another example? Can be positive or negative or interrogative. I don't want to buy a Bitcoin right now. Bisa nggak, Pak? I don't want to buy Bitcoin right now. Bitcoin. Oh, I don't want to buy a Bitcoin right now. I don't want to buy Bitcoin right now. That's only I, right? I don't want. What about another example? There are many I, you, we, they, she, he, it. What about she, he, it? Mrs. Kamalia Mardia or Mr. Ellen Inkirawang? Mr. Ellen. Give me another example about subjective pronouns. For he, for it. Mr. Erlan, are you there? We go to, okay, Mr. Erlan, we skip it first. So we go to Mrs. Zulfa Malika. Mrs. Zulfa is very famous in ITTS, right? Mrs. Zulfa, are you there? No? No one? There. Oh, okay. Where are you? I'm fine. I don't see your face. I'm sorry, sir. I'm not can video. All right. Okay, please give me an example about subjective pronouns in the form of it. Example subject subjective pronoun for it, yes, sir. Yeah, subjective pronoun for it forms. All right. Have you found it? No? Hello. Okay, we go to Mr. Reza. Mr. Reza Falefi, how are you? Mr. Reza, no one. Okay. Mr. Reza. Mrs. Wulandari, are you there? No one? Let's run. We're gonna, but thank you, yeah, all of you who already answers and give the example about subjective pronouns. Okay, now we go to the next slide about objective of this meeting today. The first one is the correct use of subjective and objective pronouns. So we would like to learn about how to use the subject and objective pronouns in the correct sentences.
And the second one is how to use the correct use of possessive and reflexive pronouns in the correct and good sentence. The first one is pronouns. Nah, apa itu pronoun? What is pronouns? Mr. Muhammad Ghazi, can you translate it? This one? Mr. Ghazi, are you there? No one? Mr. Ghazi? Oh, I'm very... A pronoun is a word that is used in place. No one answer me. Thank you. Okay. Please, Mr. Osama. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk mengganti kata atau kata lainnya. Atau kata lain daripada pronoun. That's good. Thank you, bro. Thank you, Mr. Oke, langsung. Orangnya ini Pak, Artikan saja. kata yang dimaksud berupa saya, kamu, dan kami itu merupakan kata personal karena mereka diindikasikan untuk satu orang yang berbicara pada siapa atau berbicara sesuatu. Atau berbicara tentang apa? Oke. Oke, next. Kata personal dikategorikan berdasarkan kasus dan termasuk error. Error yang muncul. Error yang muncul ketika kasus pronoun atau kata dikategorikan digunakan dengan cara tidak benar atau kurang tepat. Oke, thank you, Mr. Osama. You did a good job. Here are the basic pronoun cases. Nah, ini ada apa namanya itu dasar daripada kasus daripada pronoun. Yang pertama itu ada subjektif, objektif, possessive, and also reflexive. Ya, remember ya, only 4 case. No more than 4 and no more less of 4. 3, 2, 1 itu enggak ada. Only 4. And then nggak bisa lebih juga. Hanya ada 4 case of pronouns. Rule of pronouns. Here are the type of pronouns and the rules they play. Ini adalah tipe-tipe atau beberapa tipe daripada pronouns dan rules-nya atau aturannya. How they play, bagaimana cara menerapkannya. The first one, subjective pronoun are used as subject of verb. Namanya juga subject ya, subjective. So they are used for as subject of verb. Dia menjadi subject of verb. Subjek daripada kata kerja. Objective pronouns are used as object, usually of verb or prepositions. Tuh. Kemudian for the possessive pronouns, so possessions of nouns or another pronouns. Anyone know what is possessions? Please open your dictionary. What is possessions? Possessive pronouns, so possessions. What is possessions? Possession. Ayo. Mrs. Intan. Possession. Ayo. Saya nggak ada yang tahu possession maksudnya apa. Kepemilikan. Kepemilik. Siapa yang jawab tadi tuh? Saya, Sir. Fahrul. Fahrul. Oh, Mr. Fahrul tadi dipanggil-panggil nggak dijawab. Where have you been? I'm going to kitchen. Oh, really? In the kitchen?
Iya. Oh, iya, 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 iya. Good place. I like indication. Oke, that possessive pronouns. So, possessions. Possessive pronouns itu menunjukkan kepemilikan of noun, satu-satu benda, or another pronouns. Itu untuk possessive pronouns. Remember that. Yang pertama subjek, dia sebagai subject of verb. Yang kedua objective pronouns, itu adalah sebagai object of verb atau juga bisa juga object of prepositions. Kemudian, and the next one is the last one, I mean reflexive pronoun, which is reflect back to the subject pronouns. Yaitu adalah dia kembali kepada subjective pronouns-nya. Oke, next. This is pronoun for basic cases. Oke. You can screenshot it. Nah, bisa di screenshot juga nih biar pada hafal semua subjektif itu apa aja. What are the adjective, objective, possessive, reflexive itu seperti apa nih? You can see that or you can screenshot it. For the subjective, for the first persons I, and for the second person you, and for the person is he, she, it, and who. And if become objective, so I become me, you become still you, and he, she, it, and who become him, her, it, and who. Okay. And if become possessive pronoun for the singular, so for the first person, I become my or mine, and second person become yours. Remember, this is for kepemilikan ya, possessive ya, or possessions. My, mine, your, yours. His, her, its, and whose. And reflexive. Itu yang kembali kepada apa tadi? Kepada subjeknya. Benar enggak? Tuh. Reflexive pronoun reflect back to the subject pronouns. Remember, this one the subject of I, and reflexive is kembali kepada subjeknya I. Maka kalau I, kalau akan kembali kepada subjeknya yaitu bisa menjadi myself, and you yourself, he, she, it, himself, herself, and also itself. Itu untuk singular, that's for singular. What about for aku sudah sama. And for the plural, if there are we, you, and they, yeah. This is for the plural. If it becomes subject, subjective, or subject, we, you, and they. And in the objective, so us, you, them. We become us, you become you, still you, you, and the subpersons, they become them for the objective. How become possessive pronouns? Our, ours, you, yours, their, and theirs. And your ourselves first, yourself first, and also themselves first. Ya. Coba diingat-ingat dulu biar nanti pas ketika practice, when you are practice this, the example of subject, objective, and possessive and reflexive pronouns, so you already understand and easy to make an example. Okay? Udah pada di screenshot semuanya? No answer. Okay. This is a subjective pronouns. Subjective or nominative pronouns are subject or verb. Subject pronoun must be followed by a verb. Ya, seperti yang sudah kita bilang tadi bahwasannya subjective pronoun adalah subject daripada kata kerja. Di mana subject pronoun itu
must be followed by a verb. Dia selalu diikuti oleh kata kerja. Ya. Below are the example of subjective pronouns. Ya. Ini adalah contohnya ya, contoh daripada subjective pronouns. You can see here, Merson and I will prepare the report. Merson and I will prepare the report. Itu subjek ya, subjektif. Ini semua contohnya daripada subjective pronoun. He and I become friends in college. Josh has less time than I have. Simon sings better than I do. Nah, itu contohnya. Contoh daripada subjective pronouns. And can you think if no, this one. You already give an example about subjective. Okay, go to the next slide. This is objective pronouns. Objective pronouns are object and cannot be used as subject. Ya. Objective pronouns itu adalah sebagai objek ya, sebagai objek dari sebuah kalimat. Maka dia tidak bisa menjadi subject. He cannot become a subject because he is an object. Yeah. You can see the following example here. You can bring him with you to the annual sales event. Can anyone show me where is the object of this sentence? I mean, the objective pronouns of this sentence. You can bring him with you to the annual sales event. Ayo. Aditya Duta Ramadan. Mr. Aditya, reader. Mr. Aditya. Where is Mr. Aditya? Mr. Aditya, are you there? Okay, we go to Mr. Muhammad Fahmi. Jadi kalau di sini nanti apa namanya itu ada orangnya, tapi ketika dipanggil no answers, maka saya akan hitung absen ya. Saya akan hitung absen. Jawaban Anda akan apa namanya itu menentukan kehadiran Anda di sini. Mr. Baharu, please. Ya, paham ya semuanya ya. Jadi ketika dipanggil namanya, when I call your name, please answer. Please answer. Karena itu menentukan kehadiran Anda, karena saya nggak tahu Anda hadir atau tidak, apa cuma hanya your Zoom, only your Zoom join the class, but yourself didn't join the class. Okay? Mr. Reza Pahlavi, are you there? Nanti ketika absen baru pada angkat tangan semua, baru pada semua. Oke? Okay? Mr. Reza? No one. Oke, okay, Mr. Reza. No. Mr. Aditya? No. Nothing. Mr. Rio Riansa?
Mister tadi pertanyaan apa? Ini siapa? Fahrul. Oh, Fahrul ya. You can bring him with you to annual sales event. That's the example of objective pronouns. So where is the objective pronouns in the sentence? Boleh dilingkarin apa disebut aja? Sebut saja. Oh, him. Him. Ini him gampang, pada nggak jauh semua. Gampang. Thank you, Mr. Fahrul ya. Oke. Okay. What about this one? The manager include Alphonse and me in the team of meeting. In this sentence, where is the objective pronouns? Me, sir. Me. Oke. Nah, berarti kan sudah pada hafal. Siapa yang jawab tadi? Saya. Sebutkan namanya biar soalnya nggak kelihatan semua namanya. Kamalia ya? Endah. Enda. Oke. Oke, here. Okay, the next. Thank you, Mrs. Enda. Go to the next example. You please keep this information on. I mean, you is ini goib aja sebenarnya. Please keep this information between you and me. Ayo. Yang mana objektifnya? Mr. Aspect, You and me, please. Pak. You and me, ya. Kenapa kok you? Bukannya you juga bisa jadi apa? Bisa jadi subjek? Di contohnya gitu soalnya. Oke, kita kembali ke sini tadi ya. You, baik dia jadi subjek ataupun objek. Untuk ini pronoun basic case ini, maka dia tetap you. Kecuali dia kalau sudah menjadi possessive ataupun reflexive. That's good, Mr. Rasberg. Ya. Yang pertama tadi you can bring him, itu objektifnya. Objektif pronounnya adalah him. Kemudian Alphonse and me, ini Alphonse ini nama orang, bisa juga it, maka dia jadi subjektif. Alphonse and me. You and me. Kayak gitu ya. Okay, the next slide. Thank you all of you who already answered these questions. This one. Mr. Asberg, can you please read this one? Yes, sir. Possessive pronouns show possession. Notice that possessive pronouns such as its, hers, and mine do not have an apostrophe to show possession. Okay. What is mean by that? Possessive pronoun menunjukkan kepemilikan. Notice pemberitahuan ya, Pak? Pemberitahuan tentang possessive pronouns seperti hers. Perlu diketahui bahwasanya possessive pronoun itu adalah seperti it, her, and man. And the next one, do not have an apostrophe to show possessions ya. Jangan kasih apostrophe ya. Ada yang tahu apostrophe kayak mana? Untuk menunjukkan kepemilikan nggak perlu taruh apostrophe katanya di sini. Apostrophe itu seperti apa? Untuk pronouns lo ya, untuk pronouns. Untuk pronouns. Jadi nggak perlu taruh apostrophe. Ada yang tahu modelnya apostrophe kayak mana? Mungkin bisa di chat. Ayo, masa nggak tahu? Maaf. Titik ya. Oke, maaf Pak Muhammad Gozi, maaf. Saya baru pulang nganter. Alright. Oke, next. Nih,
Ini ya contohnya ya. The book is hers. Buku itu milik dia perempuan. Ya, hers. Remember that. Her, she. Kata ganti daripada kalau apa namanya itu, kalau dia hers, ketika dia jadi subjek maka dia posisinya menjadi she. Kalau dia jadi objek maka dia menjadi hers. Menjadi her. Ketika dia menjadi possessive pronouns maka dia menjadi hers. Ya, the book is hers. Okay, the next one. You can judge a book by its cover, or you can judge a book by its cover. This sentence is very common. Yeah, we always listen about this one. Jangan pernah menilai buku tuh dari sampulnya. Jangan lihat orang dari luarnya saja, kayak gitu. Jadi yang jadi possessive pronouns-nya itu yang mana? Kalau begitu? Yang it's bukan, sir. Mrs. Intan ya? Iya. Ya. That's good. Benar banget bahwasannya yang jadi apanya? Jadi possessive pronoun-nya adalah is. Kalau is ketika jadi subjek apa? It saja ya. Jadi objek juga it saja. Ketika dia jadi possessive maka ditambah s its cover. Okay. Thank you. And the next one, their comments were unjustified. Their comments were unjustified. Possessive pronouns-nya yang mana kalau begitu di sini? There. Hah? Sorry? Yang there bukan, Pak. Siapa nih yang jawab? Adit, Pak. Adit. Where are you, Dit? Where have you been? I called you last time. You didn't answer my question. Sinyalnya, Pak. Oh, sinyalnya. Dasar sinyal ya. Ya, emang sinyal tuh emang kadang kurang bisa bekerja sama. Thank you, Mr. Adit. That's there ya. Their comments were unjustified. So dapat disimpulkan kalau untuk possessive pronouns, so dia bisa jadi objek, bisa juga jadi posisinya bisa juga jadi subjek, bisa juga jadi objek ya untuk possessive pronouns. What about this one? Jonathan said that the books were on the counter, but I didn't see the mine. But I didn't see mine. But I didn't see mine. For this sentence, there are two simple sentences ya. Ada dua simple sentence. Pertama, the books were on the computer. And the next one, I didn't see mine. Tapi dia menjadi satu sentence saja karena ada but di sini menjadi conjunction daripada kalimat ini. Jonathan said that the books were on the counter, but I didn't see mine. Where is the possessive pronouns here? Mine, sir. Mine, only mine. Jonathan, maybe. Jonathan adalah orang yang berbicara. Yang menunjukkan kepemilikan adalah only mine. Siapa yang jadi jawab? Miss Intan ya? Kamalia, sir. Oh, Kamalia. Oke, thank you Miss Kamalia. Remember, kalau possessive pronouns only for yang menunjukkan kepemilikannya. Menunjukkan kepemilikan saja. Nah, yang di kalimat sini yang menunjukkan kepemilikan hanya ada satu, yaitu mine. Dia bilang di sini kan Jonathan bilang sama saya, atau Jonathan ngomong, dia bilang bahwasanya buku-buku ada di atas
the counter. But I didn't see mine. Akan tetapi saya nggak ketemu buku saya sendiri gitu. Buku saya nggak ketemu. Saya nggak ngelihat buku saya sendiri. I look in the stack of folders, but mine is not there. But mine's not there. Mine di sini kalau pakai apostrophe kayak gini nih artinya seperti ini. Sama nih. Saya masukin dalam kurung ini. Ya. Biasanya seperti ini. Nah, sini. But mine's not there. Nah, di sini yang menjadi possessive pronouns-nya adalah sama seperti yang di atas sebelumnya. Itu adalah mine. Okay, now before we go to the reflexive pronouns, we go to the last case of pronouns. I want you to think of your example of your own using the possessive pronouns. Selain yang ada di sini ya, selain yang ada di contoh that I already showed to you. Di sini ada hers sudah ya, hers sudah, habis itu it sudah, there sudah, and mine sudah. Dan masih ada beberapa contoh beberapa forms atau part daripada possessive pronoun yang belum dibuat contoh. So now think of your example of your own using possessive pronouns. You can write in the chat room ya, room chat. Ada beberapa kan? Ada beberapa yang belum kayak yours, ours. You can write in the chat column or langsung saja disebutkan juga bisa, sebutkan nama. Think a few example of possessive pronouns. Ada yang sudah ketemu contohnya? Nggak jauh-jauh dari ini kok contohnya. The bird is ours. This is my book. The bird, this is my book. Yours were sent yesterday. Yours were sent yesterday. The cat is yours. Okay. And the ball is our, not mine. Another one? Nothing? Thank you, all of you. Nah, kita ambil beberapa contoh di sini ya. Nih, ada lagi. Would you like to read his speech? Would you like to read his speech? This only for possessive ya, possessive pronouns ya. Do not take the wrong book. Remember, possessive pronouns.
yang menunjukkan kepemilikan ya. Dari kata you, we, they, she, he, it. Kalau dia become possessive pronouns, maka dia seperti apa? Ini kan sudah saya buat di sini. They're singing inspired out. The ring is hers. Kalau kata his masuk nggak, sir? His masuk itu masuk possessive. Oh, His, her, its, hers masuk. oke. Makanya saya bilang screenshot itu biar apa namanya itu basic casesnya itu for basic casesnya biar pada hafal. Jadi bisa dihafal dulu. Nanti ketika sudah masuk tenses maka di sini sorry. Skip it first. Di sini yang ikut study club siapa aja yang sudah join di grup study club? I forget it. I just remember two of you. Ya, ada Osama sama Asberg kalau nggak salah ya. Ya, betul tidak? Ya, Pak. Oke, makanya nanti rencana saya akan siapkan minggu ini atau enggak minggu depan di hari Sabtu sih pengennya kayak gitu. Kalau kalian nggak ada kesibukan loh di hari Sabtu. Enggak ini minggu ini atau enggak minggu depan di hari Sabtu kita mulai. Is about TOEFL ya, TOEFL. About TOEFL, tapi nanti kita akan bahas tenses terlebih dahulu. English club or study club. Ya, English club or study club is same. Is about English, right, Mr. Adit? English club or study club is almost same. Study club is about English. We learn about English. English class is learn about English also. All of UKM always say the name of Asberg. Oh, okay, good. Oke, jadi kita skip dulu untuk apa namanya untuk study clubnya. Kita bahas satu persatu di sini. Kita mulai dari Miss Intan. The bird is ours. Kita lihat di possessive pronoun ada nggak? Our, ada. Berarti this is good. This is correct. This is my book. Possessive pronouns. Mr. Asberg. Thank you. This is also correct. Kita langsung ke yours were Mr. Fahrul, Muhammad Fahrul. Yours were sent yesterday. Sorry, Mr. Fahrul. Yours-nya itu apa? Punya kamu tuh apa yang dikirim? Jadi harus jelas di dalam satu kalimat ya. Your packet atau your laptop. Nah, kayak gitu ya, Mr. Asbek ya. Mr. Fahrul ya. Oke, jadi harus jelas, jangan langsung yours karena nanti akan ambigu ketika orang mendengar apa namanya itu orang membacanya. Milik kamu apa yang dikirim kayak gitu. Jadi harus jelas yours. Oke, Thank you ya. Thank you for the answer. The cat, Mrs. Kamalia Mardia. The cat is yours. Okay, good. Correct. Mr. Aditya. And the ball. Kalau untuk di awal kalimat ya, Mr. Aditya, don't ever write N di awal kalimat. Kecuali kalau sebelumnya ada kalimat sebelumnya, so kamu bisa taruh N di tengahnya karena N adalah conjunction atau kata penghubung ya. The ball is ours, not mine. The ball is ours, not mine. Bola itu milik kita, bukan milik saya pribadi. That's good.
Tapi jangan taruh N di depannya ya. Would you like to read his speech, Mr. Allen? This is also correct. Ini interrogatif ya. There's are the official rules. Nah, sama seperti yang tadi Mr. Fahrul ya. There's-nya tuh official rules-nya tuh mereka atau siapa kayak gitu loh. Kalau kalimat yang tepat untuk yang ini, there are the official rules ini, they are the official rules. Kayak gitu. Do not take the wrong book. Do not take the wrong book for Wahyu Gultom. Mr. Wahyu Gultom, where are you? I didn't find the possessive pronouns here. Do not take the wrong book. Where is the possessive pronouns here? Ya. Kalau enggak bisa diganti ya ini ya untuk Mr. Wahyu ya. Do not take his book atau do not take her book. Ya. Kalau do not take the wrong book itu enggak kembali kepada posesif. Kayak gitu. Oke. Mr. Wahyu ya. Next one. Their singing inspire us. Mrs. Zulfa ya. Inspired us. Ini mah contohnya daripada objektif pronouns. Betul tidak? Mrs. Zulfa. Kita lihat. Objektif me, you, him, her, it, whom, us, you, and them. Ya. For the possessive pronouns there is no us. Ya. Us become ours or ours. Oke. Oke. Oh, ini judul lagu nih, I'm yours ya. I'm yours. Iya benar juga nih. Saya milik kamu. I'm yours. That's my leg hair. Okay, good. So, that book is sorry. Mr. Erlangga. That book is his. Sorry. Kalau kalimat ini jadinya kurang tepat ya. Kenapa? Karena that book is his. This is his book. That book is him. Harusnya hers ya, Pak. Hah? Hers. Bener juga sih. Kalau tapi apa namanya itu harus dirubah model kalimatnya. This is his book. Kalau that book is hers, bisa nggak, Pak? That book is his, maka dia apa namanya itu karena his nggak boleh di objek ya, nggak boleh Kalau selalu di. Kalau that book is hers, bisa nggak, Pak? Hers. Ya. Bisa, kalau hers bisa. Ya. That book is Oke, sir. him. Oke. I'm yours. Apalagi tadi. Alright. Itu bukan, Pak? Yes. Oke, sir. Okay, enough ya. We go to the next. Thank you for all of you.
Kita lanjut ke reflexive nouns. Nah, for the reflexive case pronouns are used when their corresponding noun or subjective case pronoun is already in the sentence. Di reflexive case ini biasanya digunakan ketika corresponding noun-nya atau subjective case-nya, subjective case pronouns-nya itu sudah ada di dalam sebuah kalimat. Reflexive case is often called the intensive case because it places attention or intensifies its antecedents, the word it refers to. Nih contohnya nih seperti ini. If you prefer, I will assist you myself. If you prefer, jika kamu siap, I will assist you myself. Saya akan assist kamu dengan apa? Myself. I will assist you myself. Saya akan uji kamu. Tricia said that she would complete the project herself. Myself-nya yang pertama tadi myself-nya kembali kepada simpelnya itu reflexive pronouns itu adalah word yang kembali kepada subjeknya. Maka ketika di sini ketika if you prefer I will assist you myself. Nah, jadi myself-nya kembali kepada I. What about the second one? Tricia said that she would complete the project herself. Nah, jadi herself-nya akan kembali kepada siapa di sini? Tricia. Betul sekali. Ya, jadi kembali kepada Tricia ya. Herself sama dengan C-nya juga kembali kepada Tricia juga. Semua kembali kepada sini. Lucas rewarded himself for doing a fine job ya on the presentation. Himself-nya juga kembali kepada Lucas. Jadi Lucas tuh memberikan memberikan hadiah pada dirinya sendiri karena melakukan presentasi yang bagus. What about here? Paulo and Bill help themselves to the appetizer. Jadi kalau themselves-nya nih kembali kepada Paulo and Bill karena lebih dari satu orang themselves. Biasanya local language sometimes use different form for reflexive pronoun himself and themselves. Ya, such as himself, bisa themselves or themselves. Jadi biasanya untuk local language atau bahasa ibu kita sendiri atau bahasa lokal kita itu untuk reflexive pronouns-nya itu biasanya berbeda penggunaannya. Ada yang menggunakan untuk himself itu jadinya himself, ada yang themselves bisa juga jadi themselves for themselves. Untuk for themselves-nya itu ada yang sebut themselves atau themselves. Kalau himself itu himself atau himself kayak gitu. That's untuk for local language. Jadi kadang berbeda kayak gitu. But rule-nya mah tetap sama saja semuanya. Now please write. Mungkin ada yang tahu apa, kasih contoh yang lain kali selain ini gitu. One of you. Give an example about reflexive pronouns. Saya sebut aja ya namanya ya. Yang belum muncul dari tadi. Mrs. Wulandari, are you there? No, sir. Okay. Please give me one example of reflexive pronoun, Miss. Ya, bentar, sir. Ya. Nih, you can see this the rules pronoun for basic cases.
Kalau jadi refleksif maka dia jadi myself, yourself, himself, herself, yourself, ourselves, yourselves, and also themselves. If you die, you will go to the hell. No, serem sekali. Ini untuk Mr. Asbox. This example useful for reflexive, possessive, or objective or subjective pronouns. Aditya Duta Ramadan. The lion is licking itself. That's good. Yeah. I clean the house by myself. Masya Allah, rajin banget. Yeah, that's good, Miss Wulandari. I clean the house by myself. Sebesar itu rumahnya dia bersihkan sendiri, itu luar biasa. I'm going to buy myself new laptop. I'm going to buy myself new laptop. That's also right, correct. I bake brownies myself with you. Anybody's help? Ada yang mau bantu siapa nih? Mr. Wahyu tuh. I bake myself with you. I bake brownies myself with you. Anybody help? Tuh. Ada yang mau bantu Mr. Wahyu bikin brownies tuh? Silakan. I want to buy myself new guitar. Muhammad Ghazi. Yeah, that's right. Ahmad Baharu. You need to tell him by yourself. Betul sekali. That's good. Jake Bruce. The coffee by himself. Sorry, Miss Kamalia. Bruce ini artinya apa? Menyeduh, Pak. Jake brews the coffee by himself. Okay, that's good. Menyeduh ya. Brews. Okay. Asbab, if you play with the fire will burn yourself. Wah. But that's good. If you play the fire will burn yourself. Jika kamu bermain api, maka api itu akan membakar kamu. Puitis banget sebenarnya. Thank you, Mr. Asbab. I pray for myself. Mr. Erlangga. Ya, sir. Jangan pray for myself doang dong. Untuk semuanya. That herself most attractive when she smiles. Siska find herself, dia menemukan dirinya sendiri most attractive, lebih atraktif ketika dia senyum. Wow, Isperly, thank you, that's good. This good example. Mrs. Zulfa. This bag is so expensive.
No. Ini yang kapan? Oh, yang tadi nih. Sorry. Sorry. Ada lagi? Nothing? Intan. The cat crosses the road itself. Cross the road itself. Yeah, that's good. Dia melintasi jalan sendirian. I want to buy myself new guitar, Mr. Zulfa. Ini sudah kalau nggak salah tadi ya. Contohnya siapa tadi saya lupa. But almost all of you already understand about how to make an example about or how to make a sentence about subjective, objective, possessive, and reflexive nouns. Jadi di sini langsung apa namanya itu coba kerjakan ya. Tinggal 10 menit ya. Jadi waktunya sebentar saja. Diganti saja, langsung kerjakan coba ini. Kita langsung kerjakan ini. Langsung tulis aja di kertas. Nanti jawabannya langsung tulis di kertas. Nanti kita langsung koreksi di sini sebentar saja, oke? Nih. Sampai 5 nomor aja ya. 5 nomor saja praktis ini. Please correct this sentence become good sentence in pronoun cases. Jadi kalian benerin ini kalimat ini 5 ya, nomor 1 sampai nomor 5, benerin ya, ini kalimat yang salah. 1 sampai 10 ini adalah kalimat yang salah, but yang harus kalian benarin itu adalah 1 sampai nomor 5 saja. Tulis di kertas langsung tulis di kertas, nanti kita langsung koreksi di sini, langsung kita koreksi di sini. Pertama, Dr. Soto replied, langsung aja siapin. Sudah semuanya? Sudah siapin kertasnya atau pulpennya? Langsung aja. Dr. Soto replied that her and her husband will attend the charity ball. In the form of yang apa namanya itu, yang salah yang mana untuk bagian daripada apanya ini? Bagian daripada pronoun case-nya. Kan ada 4 pronoun case tadi itu kan, ada subject, object, possessive, and reflexive pronouns. Nah, di sini kalimat sini, kalau menurut kalian sudah benar, nggak perlu dibenerin. Tapi kalau menurut kalian ini salah dari 1 sampai 5 ini, from the first one and to fifth one, please correct it. Langsung saja. 1 sampai 5.
Sudah guys, kita langsung bahas ya. Dr. Soto replied that her and her husband will attend the charity ball. Ada yang bisa jawab yang ini? Yang kata her. Hah? Yang kata her. That her. Harusnya diganti she. That she, Dr. Soto, she, and her husband. So, Dr. Soto replied that she and her husband kayak gitu. Iya. That she and her husband will attend the charity ball. Okay, let's see the answer. That's good. Siapa yang jadi jawab tadi? Erlangga ya? Erlan. Erlan. Iya. Oke, thank you. Itu jadi siapa saja ya boleh jawab ya. Siapa saja boleh jawab. Next one. Noel and me will also attend. Ayo yang mau jawab siapa silakan. Noel and me will Sama, also. Pak. Katanya tetap sama. Noel and me will also attend. Nggak berubah. Nggak berubah ya? Oke, let's see. Thank you, Mr. Noel and me will also attend. Really? Noel and me subjek lo ini. Dia posisinya sebagai subjek lo. Noel and me. I, Pak. Hah? I maybe. Noel and I will also attend. Okay, but let's see the answer. Noel and I will also attend. Noel and I will also attend. Okay, thank you, Mr. Laudi. To go to the next. Either him or I will arrive early to greet the guys. This is correct or incorrect? Kalimat ini salah atau benar? Kalau salah, silakan berikan jawaban Anda. Please give the correct answer. The correct sentence. Either him or I will arrive early to greet the guests. Is this correct or not? Mrs. Nurlela ya tadi mau jawab ya. Atau siapa? Maybe. Siapa yang mau jawab? Maybe. Sebutkan nama. Aditya ya? Siapa? Yang mau jawab silakan sebut namanya. Zulfa mau Atau jawab. langsung. Ya, oke, please. Kalau he, sir, either he or I. So this sentence is incorrect. Yang him-nya. Either he, oh him-nya incorrect ya. Either he or I will arrive early to greet the guys. Okay, thank you, Miss Zulfa ya. Yes, sir. Okay, that's good. Ini masih subjek ya, rata-rata masih subjek. Tapi ya masih subjek rata-rata. Masih subjek pronoun. The foundations, okay, the next one. The foundation called to ask both she and I to make a donation. Apakah ini sudah benar atau perlu dibenarkan? Anyone? Mr. Wahyu maybe? Wahyu Gultom. Miss Nana Irmanto, are you there? Nothing. Atau Mas Reza ya, Mas Reza, Pak Lepi.
Kalau ini benar, berarti kita tinggalkan. Kalau ini salah, berarti kita harus benarin. Yang mana yang salah untuk possessive apa untuk apa namanya? Pronoun case-nya. Anyone can answer, please. She and I, Pak, diganti jadi us. Both to ask. The foundation called to ask both us. Of us. Ada To ask both of us. Both of us to make a donation. Okay, let's see. Nggak bisa. Nah, karena kita di sini hanya mengganti apa she atau I-nya ya. Oke. Nah, posisinya saja kita ganti. The foundation call to ask both her and me. Karena dia posisinya sebagai apa? Objek. Ya toh? Sebagai objek. Maka dia diganti she and I-nya diganti dengan her and me to make donations. Oke, thank you Mr. Osama. Remember ya, kalau dia jadi apa namanya itu, dia posisinya di objek, kemudian isinya apa namanya itu pronounnya itu menggunakan subjek pronoun, maka itu salah. Dia harus menggunakan objective pronoun, yaitu her and me. Okay. What about this one, Mr. Erlangga? Gianna and she can also arrive early to set out the place cards. Gianna and She Gianna and C. Gianna and C can also arrive early to set out the place cards. Okay. Are you sure? Ya, Ini baik. posisinya sebagai apa? Kenapa? Posisinya sebagai objek, subjek, objek, refleksif, atau posesif. Kenapa, Sir? Ini posisinya berarti dia nih jadi subjek ya? Ya, subjek. Subjective pronoun. Ya, subjective Okay. pronoun maybe. That's correct. Yeah, that's correct. Kiana and she can also arrive early to set out the place card. Karena dia posisinya sebagai subjective pronoun. Okay. Okay, thank you everyone for this meeting. I think ada yang perlu ditanyakan? Any questions? I'm sorry, I haven't put it this PowerPoint in e-learning ya. But after this I will upload it in an e-learning. Ya. Sebelumnya saya pernah dipanggil nggak Pak tadi? Siapa? Erlangga? Dipanggil nggak Pak? Dipanggil? Enggak, bukan sebelumnya sempat manggil saya terus nggak ada sayanya nggak Pak? Nggak ada orangnya tadi. Pernah saya panggil, ada beberapa yang dipanggil nggak kedengeran kali, atau lagi nggak ada di depan HP, atau sinyal lagi jelek, kita nggak tahu. Ya. But thank you ya, thank you. Nanti untuk ini saya belum upload di e-learning, I forgot it. I forgot it. But after this I will upload it. Dan sekarang kita akan absen dulu ya, kita akan absen nanti. Untuk rule minggu depan dan next meeting, in the next meeting. Nanti teman-teman, kelompoknya kemarin yang dibagi ada berapa? Mr. Osama. Kelompok kemarin untuk presentasi dibagi ada berapa kelompok kemarin? 6, Pak. Ada 6 kelompok ya? Iya. Berarti nanti kelompoknya mau sama saja atau bagaimana? Dikarenakan next meeting rule-nya teman-teman akan presentasi dulu, nanti baru kita akan bahas. Begitu. Nanti untuk materinya apa yang perlu dibahas, apa yang perlu teman-teman cari, saya akan kasih judulnya di grup WA kayak gitu.
Mungkin teman-teman ada usul lain juga, mau kelompok yang sama atau yang saya lupa kelompoknya siapa saja Pak. Ada yang masih ingat kelompoknya atau yang belum clear chat WhatsApp-nya, karena kalau saya hilang semua karena ganti HP. Jadi hilang semua karena nggak saya save di drive ya, nggak saya save di drive, jadi hilang semua. Semua chat sama teman-teman tuh hilang semua. So if you still have the name of your group, please resend in the group ya. Resend in the group. Nanti kita akan bagi materinya satu-satu. Nanti pas di awal pertemuan langsung teman-teman presentasi 15 sampai 20 menit. Gitu saja. Baru nanti setelah itu baru kita akan diskusi. Tanya jawab kayak gitu. Baru nanti ada practice. Oke? Nanti dikirimkan kembali ke Kak Zulfa, masih ada arsipnya. Oke, thank you Miss Zulfa ya. Thank you. Nanti kabari saja resend saja di grup kembali. Oke, langsung dikirim tuh sama Mr. Laudi. Thank you Mrs. Kita langsung absen aja sekarang. Kita langsung absen. Mana sih? Saya yakin kalau absennya pada hadir semua. Oke. Kita dari informatika dulu. Erlangga Maulana? Present, sir. Oke. Rio Riansa? Present, sir. Rio Riansa? Present. Present. Oke. Grasberg? Present. Present. Grasberg. Oke. Kartika Widyadari Budiman? Pak, Kartika izin dari pagi ada oh, udah masuk ya? Masa Enggak, tadi soalnya dia bilang lagi perbaiki kabel soalnya. Ada gangguan sinyal, Pak. Ya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih. Thank you. Muhammad Fahrul in the kitchen. Mr. Present. Fahrul, are you still in the kitchen? No, in my room. Apa? Oh, in the room. Alright. Dimas Saiful Aziz nggak ada ya? Resign kan ya? Dimas Saiful Aziz, kalau nggak salah. Nggak tahu, Pak. Nggak Soalnya ada kabar, Pak. UTS juga nggak ada dia. Kita langsung aja ke Laudi. Ada Riga Audrian Pratama. Riga? Nothing. Wahyu Kurnawan Gultom. Hadir. Present, sir. Alright. Erlan Ingkirawang. Hadir, sir. Lebih tepatnya Ingkiriwang. Oh, Ingkiriwang. Oh, saya yang salah sebut. Yes, sir. Saya yang salah sebut. In the absent, Erlan Ingkiriwang. Alright. Erlan Ingkiriwang. Yes. Next, Zulfa Malika Amana. Present, sir. Kayak iklan ya, saya lupa iklannya apa itu. Kedelai, sir. Oh. Oke. Sorry, Miss Zulfa. Just kidding loh. Bermain, sir. Aditya Duta Ramadan. Aditya, are you still there? Hadir. Hadir. Oke. Muhammad Reza Pahlavi. Present, sir. Mr. Reza, where have you been? I called you last time. You didn't answer my questions. Where have you been? Ngilang lagi. I was in my toilet. Really? In the toilet? 1 hour in the toilet, right? I forgot to ask you. It's okay. But next time, please, when I call you, please answer ya.
To make sure that you Yes, are sir. that you join the class, not only your name, but your Yes, sir. body also in the class. Your brain Sorry, sir. also in the class. Okay, it's okay. Next. TI. Ahmad Baharu Nur. Ahmad Baharu. Ahmad Baharu. Are you there? Tadi kalau nggak salah ada ya? Halo sir, present. Mana orangnya? Halo, halo. Halo. Ada ya, ada ya. Oke. Nana Irmanto. Mrs. Nana. Ya, sama-sama. Halo, Miss Nana. ada Pak. Ada ya? Oke. Sorry, wait. Nana ada ya? Oke, ada. Tapi nggak ada orangnya. Ada namanya doang. Ada orangnya enggak? Ada Pak. Cowok ya? Nana Irmanto, this is girl or man? Men sir. Man. Sorry, because I have a girlfriend and her name is Nana. Irmanto is family's name. Sorry, Mr. Nana. Oke, Mr. Irmanto. Oke, biar nggak salah lagi saya. Hah? Cowok. Oke. Sorry loh, Mr. Nana. Asbak, parah banget ente. Oke, thank you, Mr. Nana. Mr. Irmanto ya, lebih tepatnya Mr. Irmanto aja panggilnya. Muhammad Gozi. Present sir. Present, sir. Oke. Ya. Thank you. Ronaldo Immanuel Jailira, saya nggak lihat dari tadi. Present, sir. Present. Ada ya? Where are you? Ronaldo. Yang mana Ronaldo di sini? Ronaldo Jailira. Oh, Aldo Jailira. Ronaldo. Aldo. Aldo Jailira ada ya? Oke. Dia nggak mau menampakkan diri. Oke, hadir. Nur Laila Hidayati hadir. Nur Laila? Ada nggak? Nur Laila nothing ya? Kalau nggak salah sih tadi ada ya dia, tapi hilang sekarang, entah kemana. Kita lanjut ke Prodi TI. Intan Ratnasari. Ada Pak. Yang mana Intan? Intan yang mana? Oh ada, oke. I ya, Intan. Oke, Intan Ratnasari. Terus Kamalia Mardia. Present, sir. Oke, Firlia Dinda Putri. Present, sir. Oke, Muhammad Raihan. Zulfikar. Muhammad Raihan Zulfikar. Nothing. Novita Sari.
Nggak ngelihat saya dari tadi juga. Wulandari ada. Present, sir. Oke. Aulia Puspanabila. Aulia Puspanabila, saya nggak ngelihat juga dari tadi. Aulia Puspanabila nggak ngelihat dari tadi. Ada yang tahu? Anyone knows where Mr. Aulia Puspanabila go? Mungkin Asbak ya tahu, biasanya kan dia paling gercep ke masalah ini. Iya toh? Tidak Pak, nggak tahu Pak. Oh nggak tahu, oke. Endah Fitrianingsi. Present, sir. Mana Endah? Endah yang mana? Endah. I turn off my video, sir. Oh, sorry. Kenapa? Takut dilihat sama Asbak. Muhammad Fahmi? Hadir, Pak. Ndi, Bang Fahmi, ndi. Wong ndi. Kulo, Pak, kulo. Dia boleh coba nyalain kamera nih. Dereng Dereng apa? Hah? Dereng adus. nggih. Wah, jan nih. Nggih, pangapunten, Pak. Okay, it's okay. But when I call you, please answer ya, Mr. Muhammad Fahmi, and another persons. All of you, please answer my questions when I ask you. Siap. Jadi kita tahu kalau teman-teman tuh ada kayak gitu loh. Ya, ada. Jangan sampai nama kamu ada, tapi fisik kamu tak ada di sini. Siap, Pak. Saya pengen kamu nama ada, orangnya ada, hatinya ada di kelas sehingga mudah menerima semua apa yang kita diskusikan di dalam kelas ini. Oke? Ada yang tahu info kapan kita masuk lagi? Masuk kampus tatap muka? Nur Laila, where have you been? Tadi nggak dengar, sir, suaranya. Oh, tadi nggak dengar suaranya. Ya, tadi saya sudah lihat, saya sudah hafal ya. Tadi makanya saya langsung kasih hadir. Oke. Ada yang tahu kapan tatap muka? Belum, sir. Oh, belum ada. Rega Pratama, oke. Present, sir. Oke, coba nyalain semua kameranya. Yang bisa nyalain kameranya silakan nyalain. I would like to screenshot. Ya, ayo, please. Someone who can turn on the camera, even you haven't take a bath ya, walaupun belum mandi, please turn on the camera because I would like to screenshot the video. Nah, Muhammad Reza, that's good. Muhammad Reza, Mr. Yuriansa. Saya hanya pengen ngelihat teman-teman gitu. Pengen lihat. Sir Gultom lagi di kampung Inggris tuh Pak, mau persiapan event debat. Wow. Mana Gultom? Mr. Gultom di kampung Inggris, di kampung apa namanya itu? Kursusan mana? Saya nggak di kampung Inggris Pak, tapi di Kediri sih Pak saya. Iya di Kediri. Di Kedirinya mana? Kan di Pare kan? Iya di Pare Pak. Nah, di Pare itu di kursus apa namanya? Ini nama kampungnya, tapi kampung sebelah Pak itu sudah kampung Inggris. I know that. Dari sana. I was 1 year in there. I was 1 year in there. Jadi maksud saya, I mean, what is the course name? The course name kan ada BEC, ada TC, ada piramid.
nanti kita akan bicarakan nanti ya di apa namanya itu. Mungkin kalau ada WA silakan WA saya nanti. Saya pengen tahu situasi di sana. Maybe I will go there next time. Oke, sudah semua nyalain kamera? Aditya? Siapa tadi yang di kitchen tadi itu? Siapa tadi itu? Habis ini pelajaran apa? Mata kuliah apa? PPKN ya? PPKN, Pak. Oke, ini sudah 9:41. Thank you very much all of you. See you next week. Untuk perihal grup presentasinya minggu depan kita akan bahas di grup WA, oke? Dan study club nanti kita akan bahas di grup study club atau English club, oke? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Salam. Thank you, sir. Thank you, sir. Mohon maaf lahir dan Mohon maaf lahir batin juga. Arigato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.